telephone. So. Okay, доброе утро. So, I love to start on time, so we start. Я люблю начинать вовремя, поэтому начинаем. So, any questions, any things from yesterday? Вопросы какие-то есть или что-нибудь? I hope everybody is more or less fine. У всех все в порядке, Because более или менее. when you work the whole day on different structures, it's sometimes not so easy for the system to compensate it. So sometimes. Когда целый день работаешь с определенными структурами, для системы бывает трудно их компенсировать. Не всегда это легко. Please, when you feel some discomfort or some pain or something, come to me. Ну, если вы почувствуете, что у вас есть какой-то дискомфорт или какие-то боли, подходите, не стесняйтесь. Then we turn it a little bit back or something, and then maybe we can handle it. Отрегулируем, что-то сделаем, по крайней мере. Okay. Any questions from yesterday? Вопросы есть со вчерашнего? No? No? Нет. Everything? Насколько актуальна работа с регулярной веной? А с веной? Да. Вчера Актуально в смысле, насколько она востребована? Да, в практике. How often do you use these techniques for the veins? For the veins? Is it often people need? Yes. For the veins, I use it more and more. С венами я их использую очень часто. It comes more and more to our work and more to our minds that we years ago we mostly work with the arteries. Okay? Ну, а сейчас вот мы стали больше обращать внимание на вены, потому что еще несколько лет назад мы работали в основном только с артериями. So, and the last, I think, 4 to 5 years, we really start to work more and more with the veins. А последние 4-5 лет мы вот начали работать с венами, и это как бы все больше и больше распространяется. Because when the veins are in trouble, it creates mostly some congestion in some areas in the body. Потому что если с венами какой-то непорядок, то значит это будет создавать застой в какой-то области тела. And some congestion somewhere there create mostly a lot of trouble. А застой это как раз то, что вызывает проблемы. So we tried really to work with the vein, also in the visceral system. Поэтому мы стараемся работать с венами и с висцеральной системой тоже. Is the next step to work with the veins and the arteries too, of course. Ну и следующий шаг это работать с венами и с артериями, конечно, тоже. Okay. I use it more or less often now. Ну, я сейчас вот использую это достаточно 3 to часто. 4 years. Вот последние 2-3 года, 3-4 года. То есть. Наличие портальной гипертензии происходит гидростатическое изменение функции регулярных вен. If there is a portal hypertension, then it changes the function of the veins. Portal hypertension. Vena porta. Okay. Yes, it changes a little bit the function of the veins, and you have to be a little bit careful. But I do it also. С этим нужно быть осторожным, да, тут немножко функции вен меняются, но я работаю с этим. Okay. По этому принципу, что вы вчера показали работу с венами, можно работать и в других местах, то есть тела? You've shown us the principle how to work on these veins, but we can also use this for the other veins in other parts of the body. In the visceral system, it's a little bit different, and it's difficult to feel the vein. But you can work also with the vein on the legs. Ну, в висцеральной системе довольно трудно там почувствовать вены, но вы можете работать с ногами. But be always a little bit careful when you have a varicosis. Нужно всегда быть осторожными с варикозом. We can work, of course, with these veins, but we have to do it very carefully. And when the varicosis is very, very strong, we are not able to bring back the whole function to the vein with our treatment. Вот, но мы просто нужно быть осторожными с варикозом, потому что если сильный варикоз, то мы все равно не сможем вернуть полностью, восстановить функцию вен.
but we can support it a little bit. Но мы можем их поддерживать. Okay. Some other questions? Еще какие-то вопросы? One of the questions yesterday was, when should I use this and this technique? Ну, вчера вопрос такой задавали, когда нужно использовать ту или иную технику. This is always the key question. Okay? Это всегда ключевой вопрос. When should I treat the nerve? When should I treat the muscle layer? When should I treat this fascia? Когда нужно лечить нерв, когда нужно лечить мышечный слой, когда нужно лечить фасцию. It depends on you. How do you use your diagnosis tools? Все зависит от вас, от того, как вы используете свои инструменты для диагностики. Most of you know my way to use it. I use the listenings. Ну, вы знаете мою диагностику, то есть я использую выслушивание. Okay. Because I hate to work in a like when a client come to me and say, okay, I'd make my listening, and then the client say, okay, I have these problems on the cervical spine with this disc hernia and so on, and I hate to work on every client to do the same style. A lot of my colleagues work always the same style. Say, okay, some problems on the discs, and I work first with the discs, and I work with the vertebrae, and I work with the muscle layers, and then I work with, I don't know, with the anterior part of the neck, and so on and so on. Ну, я, например, ненавижу работать со всеми клиентами одинаково, ну и в одном стиле. А вот люди приходят, у них разные проблемы, но бывает так, что клиент приходит, и я делаю ему выслушивание, а он говорит, вот у меня там с шейными позвонками проблема, вот поработайте только с шейными позвонками. То есть, ну, я так не делаю. И я уже потом сам смотрю, когда нужно работать с мышцами, когда нужно работать с суставами, когда нужно работать с фасциями и так далее. Because maybe the disc hernia depends on some tension of one of the organs, maybe the liver have too much pull, and then we get some trouble. Потому что эти грыжи, они могут вызываться, например, какой-то тягой от каких-то внутренних органов, может быть, это печень тянет, и тогда нужно работать там. With the phrenic nerve gives the wrong information to the muscles, and over years this... печень может страдать из-за диафрагмального нерва, а диафрагмальный нерв дает неправильную информацию в центральную нервную систему. This can produce some disc hernia or something else in this area. Ну, то есть из-за этого может возникать и грыжа в какой-то области. So it makes for me more sense than to treat the liver than to work the whole program on the cervical spine. Вот, и то есть для меня тогда в этом случае, мне кажется, что правильнее полечить сначала печень, а потом уже лечить все остальное и шею. But you have to find your own way, how to use these tools, how do you make your diagnosis. Но вы должны найти свой собственный способ, и как использовать эти инструменты, как использовать диагностику. Yeah. You get many tools from different teachers. Вы получаете много инструментов от разных учителей. And it's your way to use it. Вот, и вы же сами должны думать, как их использовать. This is what I always say, when you have many tools, it makes your work more interesting, but not easier. Как я говорю, когда инструментов много, работа становится более интересной, но не значит, что она становится менее сложной. When you have only 3 things, what you can do, you can work with these 3 things. When it works, it's good. When it doesn't work, it's not so good. But when you have so many tools, you have... Когда у вас всего 3 инструмента, например, вы все время делаете только 3 вещи там со всеми. Кому помогло, ну хорошо, кому не помогло, тоже хорошо. The challenge is to find the right one. А когда инструментов много, тогда нужно выбирать. But it's never boring. Ну, по крайней мере, не скучно. Okay, question? Пожалуйста, я знаю, что в Европе не ставят диагноз вегетососудистой дистония, а вот у нас в Украине это прям вот такой вот огромный пласт пациентов, которым ставят вегетососудистую дистонию, причем ставят ее в подростковом возрасте, уже приходят дети в 10, в 11, в 12 лет, которым диагностирована именно ВАГК. Скажите, пожалуйста, вот какие были бы ваши рекомендации по тому, что может помочь пациентам с вегетососудистой дистонией, в частности детям? Хотя бы пару слов. Олег, а как сказать вегетососудистая дистония, если у них нет такого диагноза?
tools here everywhere, and especially for the teenagers. They say, and they neurocirculatory dystonia, they call it. But in the West, this doesn't exist as diagnosis. So How do this work? How? that's when, for example, if people have cold feet, they easily get sick. Sometimes they get vertigo. I mean, it's like, underdevelopment of the nervous system and the vascular system. Yeah. Even it's not when the blood is not circulating. Okay, yeah. I mean, in Chinese medicine it's easy, but in the Western medicine, what would you do? In the Western medicine, you have. Please listen. Я он понял. You have different styles to do it. In Chinese medicine, they use this pulse diagnosis. They feel with 3 fingers, I don't know, 20 minutes your pulse, and say you have problems with your heart, you have problems with your pancreas, and all the things. Use different tools. Ну, вот, например, в китайской медицине, да, они начинают слушать пульс и говорят, что у вас там, слабость того или сего. И потом, соответственно, лечат. А в западной медицине тогда, используйте свои инструменты. In Rolfing we see how the system is organized in gravity. Ну, в Рольфинге мы, например, смотрим, как система, как тело человека организовано в поле гравитации. So, try to handle it. And not everybody is... maybe you can learn listening, of course, but when you're more safe with other tools of diagnostic, please make a combination or use the other tools. Ну, то есть вы можете использовать выслушивание просто и работать с тем, что вы услышите, что вам тело скажет, либо вы можете использовать другие инструменты диагностики, если вам это более комфортно. Смотреть уже, что можно сделать для человека. I'm not so happy only to make the diagnosis by talking with the client. Ну, я, например, мне не нравится делать диагностику, ставить диагноз только на основании разговора с клиентом. When the client says, okay, I have problems on the cervical spine, and I have the radiation into the arms, and I have headache, and... Когда клиент говорит, у меня проблемы с шеей, там в шейном отделе позвоночника, вот у меня и радиация в руку, и голова болит. Because the client will always tell you his acute problems or the set problems what he wants to tell you. Вот, потому что клиент всегда вам будет рассказывать либо то, что его беспокоит в данный момент какое-то, или какое-то острое состояние, или то, что он считает нужным, или что он хочет сообщить. The client mostly not tell you, okay, I'm not happy with my wife or with my man, or I'm not happy with my boss because he's a bad guy or something. And this gives also a lot of input to the system. Не приходят, например, и не говорят, у меня проблемы там с женой или с мужем, у меня проблемы с начальником, а это тоже оказывает влияние на систему. Especially when you have these chronic problems. Особенно если хронические проблемы. On a chronic problem where the pain is mostly not the reason. И в хронической проблеме мы знаем, что причина не там, где болит. When you broke your leg, when you broke your tibia, it's clear. Then you have the problem on the tibia. Если вы сломали ногу, например, и у вас болит поломанная кость, это понятно. Вы ее сломали, она болит. But when you had, I don't know, or when you have since 20 years problems with headache or with your TMG. Но если у вас 20 лет уже есть проблемы, есть головные боли или проблемы с ВМЧС. Maybe you sprained your ankle 25 years ago. А может быть, вы 25 лет назад ногу подвернули. And the TMG is a compensation to your problems with your ankle, И but ВМЧС это компенсирует эту проблему в лодыжке. the ankle is completely out of the mind. Вот, то есть, может быть, голеностопный сустав не на месте. So you have to check it. Вот, поэтому Listening, or нужно you все can see проверять, it, or... выслушивать или делать еще что-то. Okay. У нас есть такая чудесная картинка «Конский хвост». Есть такое заболевание, как синдром конского хвоста. Что с этим мы можем делать? Потому что в основном все говорят об операции. Cauda equina. Yeah. We have this diagnosis which is called syndrome of the cauda equina. Yeah. And here they suggest to operate immediately. Surgery. It makes sense to make surgery mostly.
Yeah. Can we help in some way? What's your question? After surgery. Ну, в общем, нужно оперировать, да. Ну, а он спрашивает, а после? Instead of surgery. No, mostly not. When it's there, then and the outcome is from the surgery is mostly very good. Начальная It's in стадия Germany. может быть, I'm not sure how it is here, but in Germany we have really good results. Ну, он говорит, что обычно очень хорошие результаты после операции с этим конским хвостом. на несколько лет. For several years. Yeah. Ну да. Через А потом? несколько лет оно возвращается. Of course, it's after the surgery, I treat them to reduce the tension from the surgery. Ну, после операции я их лечу для того, чтобы убрать напряжение после операции. Because the surgery creates some adhesion on the connective tissue layers around it. Потому что из операции возникают спайки на вот окружающих тканях. But I think in this case surgery is necessary. Я думаю, что операция opinion. необходима. Любая операция предусматривает уже априори спайки. Any operation entails adhesions. Yes, I know, but sometimes surgery is necessary. Но иногда операция необходима. Also, when you have a great arthrosis or a big arthrosis in the hip, you can work with it, but sometimes it makes really sense to send them to the surgery to get an implant. Okay? Ну, например, если серьезный артроз в тазобедренном суставе, то тогда нужно их отправлять к врачу, чтобы им поставили имплант, потому что что тут делаешь? Можно с этим работать, но это бесполезно. Что, переходим к учению. So shall we start learning? Shall we start Yep. learning? We continue. So, next step is to go really into the inlet-outlet thing. Вот следующее у нас это, собственно говоря, вход и выход. We want to work with the brachial plexus, and I think we need a little bit of orientation where it is and how to handle it. Сейчас мы будем говорить о плечевом сплетении и о том, где оно находится и что с ним и как с ним можно работать. It's a view from the front. You see here on front we have the longus colli muscle. Вид спереди, вот здесь вот эта длинная мышца шеи. The longus colli we call it more or less is a little bit the psoas of the cervical spine. Вот это как поясничная мышца, только в шее. I think we treated it on VM4. Мы, по-моему, в М4 лечили висцеральные It's манипуляции. the deep fascia of the vertebra. Вот это глубокие фасции позвонковые. The interesting thing is for us the scaleni anterior and the scaleni medius. Вот для нас интересны лестничные мышцы, передняя и средняя. And you see the anterior is coming here from vertebra 2 to 6. Вот как мы видим, медиас. The anterior. Передняя лестничная мышца, она прикрепляется No, от C2 до 3 C6. to 6. Вернее, от C3 до C6. And the medius really reaching up here to the first vertebra, to the А atlas. средняя лестничная мышца, она доходит до первого шейного позвонка. Okay? And this is the interesting thing, because when we have a lot of tension here in this area, it will always pull a little bit on the atlas. Ну и вот это интересные мышцы, потому что когда там есть напряжение, то они будут тянуть за атлант. And this can always create some tension on the suboccipital muscles. И это может создавать напряжение в подзатылочных мышцах. And maybe this can create some tension to the TMG, and so on, and so on, and so on. And the main thing is always, it's very Еще напряжение. it's very popular in Germany to make this RX picture to the open mouth, to the atlas. Ну, в Германии очень популярно делать рентген, когда делают через рот и снимают атлант. And in most cases you will find always a little bit of shifting from the atlas. И всегда практически видно, что в атланте есть сдвиг.
because it's normal, because the atlas tried to compensate something, some pulling from. Ну, это нормально, потому что from атлант caudal. всегда пытается компенсировать что-то, какие-то тяги откуда-то. And it's nice, and they say, okay, you see the shift in the atlas, so we have to manipulate the atlas, and everything is fine. And Вот, и then, они говорят, хорошо, видите, вот есть сдвиг Атланте, надо Атлант манипулировать. and 12 weeks later, when you make the same picture, it's more or less the same situation, mostly. Вот. Ну, проманипулировали Атлант, прошло 12 недель, делают такой же снимок, и все на месте. I'm not so interested in positioning or in positions, I'm interested in function. Вот. Меня не столько интересует положение, сколько функция. Yeah. So, here you see, it's too, maybe let's make it a little bit like this. Okay, here you see the both parts of the scalene. Здесь вы видите Да. обе части лестничных мышц. What's going on? What's going on? Sorry. This one we need. Why it doesn't work? Yeah. Okay. The scalene anterior, which coming here from the transverse process from the cervical spine to the first rib. Вот передняя лестничная мышца, которая идет к первому ребру от поперечных отростков шейных позвонков. On the first rib, we have this little tubercle here. Вот оно, первое ребро, вот здесь находится. Call it tuberculum scalene. И здесь вот на нем находится бугорок, лестничный бугорок. Here, on this tubercle, you have the insertion of the scalene. Вот здесь вот они прикрепляются, она прикрепляется, лестничная мышца. Okay? So. And between the media, the anterior and the medial scalene, the brachial plexus is coming out. И вот здесь между передней и средней лестничными мышцами выходит плечевое сплетение. And you see here the brachial plexus is more or less in the neighborhood or in contact with the subclavian artery. И вот мы видим, что здесь вот это сплетение, оно находится более или менее в контакте с подключичной артерией. So for us, is this a good orientation point? То есть для нас это хорошая точка для ориентации. When we feel the pulsation here of the subclavian artery, we go a little bit cranial. Потому что здесь мы можем почувствовать пульсацию подключичной артерии, потом мы можем пойти немножко краниально. And then we are mostly able to feel the fibers here И вот здесь вы можете почувствовать волокна of the brachial plexus. плечевого сплетения. And the brachial plexus is not one big tube. Но это плечевое сплетение, это не одна такая большая трубка. The brachial plexus have really small fibers, and you can feel these fibers Там like a такие little маленькие bit волокна, их можно почувствовать. like flat strings of a guitar. Not round, but they're more or less flat. Как такие плоские струны гитары, то есть не кругленькие, а плоские. Okay. And it's also interesting, you see here, this is the phrenic nerve, Вот посмотрите, вот здесь еще идет диафрагмальный нерв, which travel here on top of the anterior scalene. который проходит поверх передней лестничной мышцы. And you see here also, we have a branch which is coming here to the brachial plexus, okay? Вот. A branch from the nerve. Yeah. Ветка. Yeah. Here's the phrenic nerve, and we have a branch here from the phrenic nerve which travel here to the brachial plexus. Вот здесь вот ветка от диафрагмального нерва, которая идет к плечевому сплетению. You see how strong connected these things are. Вот посмотрите, насколько все связано друг с другом. And you know the phrenic nerve is the most important nerve for the capsula of the liver. И, как мы знаем, как раз диафрагмальный нерв – это самый важный нерв для печёночной капсулы. Some problems with the liver because of
I don't know, core accident, the capsule of the liver get under tension. То есть, если с печенью возникают какие-то проблемы, например, из автомобильной аварии, и там возникает напряжение, This creates some information to the phrenic nerve. это посылает информацию в диафрагмальный нерв. This creates from the phrenic nerve, gives some information to the brachial plexus. И получается, диафрагмальный нерв дает информацию в плечевое сплетение. And the client come to you and say, I have this numbness in the hand during the night. Клиент приходит и говорит, у меня рука немеет ночью. Then the whole system starts to check the carpal tunnel and all the things, and we work with the thoracic inlet outlet, but normally we should work a little bit with the liver. Мы работаем с плечом и с плечевым сплетением, но мы не работаем с печенью. And this is when the client come, okay, and say, I have this problems, the numbness in the hand, and you work with the whole thoracic inlet, and you work with the carpal tunnel, and the client say, okay, it's fine, and 3 weeks later they come and say, okay, it's more or less the same. Приходит клиент, жалуется на руку, мы работаем с плечевым сплетением, мы работаем с запястьем, и через 3 недели он приходит опять, и снова все, снова здорово. So I think it's necessary to really try to find the reason for the problems. Вот, то есть я считаю, что необходимо искать причины проблем. Okay. So, we try to find now the subclavian artery, and we try to find the strings here of the brachial plexus. Ключичную артерию, нам нужно найти вот это сплетение. And our goal is for the treatment to И наша задача для лечения to really open the space between the anterior and the median scalene, that we create some space for the brachial plexus. раскрыть пространство между передней и средней лестничными мышцами для того, чтобы дать больше места плечевому сплетению. Okay? Да? Somebody on the table. Кто-нибудь на стол? Without shirt. So, yep. So, the first main step is to get the orientation. You lift up your head. Вот приподнимите голову, No, lift up. поднимите, So, okay, hold it. подержите. Okay, you see here, this is sternocleido. Грудино-ключично-сосцевидная мышца. And your orientation is you have to go behind the sternocleido a little bit, Вот, in нам нужно direction here зайти to the first сзади rib. от грудино-ключично-сосцевидной мышцы. And here we have the pulsation of the subclavian artery. И вот здесь вот у нас начинается пульсация подключичной артерии. It's more or less clear to feel. Ее довольно легко слышать. I check both sides. Проверим обе стороны. In his case, it's also interesting to feel. In his case, on the right side, it's more clear than on the left side. Вот у него справа слышно лучше, чем слева. Yeah, much more clear. Намного лучше. So maybe it makes sense. Okay, so then from the subclavian artery, I go a little step. I'm not on top of it. My goal is not to compress the subclavian artery. I go a little Теперь я иду чуть-чуть a step posterior and a little bit cranial. чуть-чуть назад и чуть-чуть краниально. То есть у меня не стоит задача сжать эту артерию. And these are the flat fibers here from the brachial plexus. Here it И вот is. здесь вот я нахожу волокна плечевого сплетения. You can feel it really. In his case, on the right side, it's not a big thing. Let's check Вот for a здесь, short moment. в этом случае справа. Yeah. Там нет большой проблемы. The left side is the interesting thing. Okay. Левая сторона тоже интересна. But stay here on the right side, you can see it better. Here we have the brachial plexus, which traveling here in direction to the first rib. Вот здесь вот у нас плечевое сплетение, которое идет вот сюда, в направлении первого ребра. Next step is to find the anterior scalene, the insertion point of the anterior scalene.
So. Следующий шаг, это нам нужно найти переднюю лестничную мышцу, вот место ее прикрепления. I go from the brachial plexus a little bit anterior. Вот я иду по плечевому сплетению, туда немножко вперед. I'm here on the first rib, Вот я попал на первое ребро. but I'm a little bit behind the subclavian artery. Вот, ну, немножко сзади от подключичной артерии. So, and here I found really a round structure with this anterior scalene. Okay? Вот, и здесь я ощущаю такую круглую структуру, и это у нас передняя лестничная мышца. When I'm not sure, I ask my client for a deep breath. Если я не уверен, я попрошу клиента сделать глубокий вдох. You breathe in. Вдох. Yeah. And here a little tandem coming towards my finger, and this is the pulling of the anterior scalene. I breathe in, the anterior scalene starts to pull on the first rib. Tandem. Okay? Tandem. Yeah. И там маленькое сухожилие такое приходит ко мне в руку. И это и есть сухожилие передней лестничной мышцы. Here is when we go posterior from the anterior scalene, we have the fibers of the brachial plexus. А потом, если мы пойдем назад, Then we go one мы step найдем там волокна плечевого сплетения. posterior from the fibers of the brachial plexus, and then we find another muscle layers here into the deep, in direction here of the first rib. Вот сзади от этого сплетения там есть еще один мышечный слой, который тоже идет к первому ребру. This is the median scalene. Это средняя лестничная мышца. Anterior scalene, medial scalene. Here this is the anterior one. Передняя coming here. лестничная, средняя. And here in between we have the brachial plexus. А здесь между ними находится плечевое сплетение. And in front of it we have the subclavian artery. А перед ним у нас проходит подключичная артерия. Okay? In front we have the subclavian artery, then we have the anterior scalene, then we have the brachial plexus, and then we have the medial scalene. То есть у нас получается сначала передняя лестничная мышца, потом у нас подключичная артерия и плечевое сплетение, и потом медиальная или средняя лестничная мышца. Okay, let's see it here on the picture. No? Can you switch off? So, first I was there. То есть сначала я был вот здесь, Then I was a little bit posterior. потом пошел чуть-чуть назад I tried to feel these fibers. и постарался почувствовать вот эти волокна. Then I tried to go a little bit anterior here from the subclavian artery, but posterior from the subclavian vein. I tried Потом я пошел сюда, to feel the tandem here of the впереди anterior от scalene. подключичной артерии, но сзади от подключичной вены, и постарался почувствовать сухожилие передней лестничной мышцы. Then I go posterior here Я иду теперь назад, from the brachial plexus, and I try to feel these muscle fibers here from the medial scalene. за плечевое сплетение, и стараюсь там пропальпировать среднюю лестничную мышцу. Subclavian artery. Подключичная артерия. I go subclavian artery. Подключичная артерия. I go posterior. I find the strings here. Иду назад и здесь нахожу. Then subclavian artery. I go a little bit anterior, and I feel here this tandem of the anterior scalene, and the tandem of the anterior scalene is mostly prominent. То есть теперь я иду снова вперед, и там нахожу сухожилие передней лестничной мышцы. Оно самое выступающее. Posterior to the brachial plexus. Назад у нас мы попадаем на плечевое сплетение. And a little bit more posterior, and here we have the muscular fibers of the medial scalene. И если пойти еще дальше назад, то там мы найдем мышечные волокна средней лестничной мышцы. This is the gap for the artery and Вот for the этот plexus промежуток, в котором проходит between the артерия, scalene. между и плечевое сплетение между лестничными мышцами.
Okay? Хорошо? Try to find it. We have the picture on the wall, and I come around and help you. Будет на стене, вот постарайтесь найти это друг на друге. And the most interesting thing is really to feel that the muscular structure feels different from the nerve of the or from the fibers of the nerve. А вот самая интересная задача — это почувствовать разницу Merci. между тем, как ощущаются мышцы, и тем, как ощущается нервная ткань. Все закончили? Майк. Okay. So, I need somebody on the table. Кто-нибудь на стол? It makes no sense. No. You have different options to work with these tools, with the Scalini. In the old days, Ну, есть разные варианты работы с лестничными мышцами. Вот раньше we really work with a lot of pressure there. We go into the insertion point of the anterior scalene, and we give pressure to the insertion point. сильное давление, мы туда заходили, место прикрепления лестничной мышцы. And then we wait until it releases and all И the мы things. ждали, пока она расслабится. Now we getting a little bit more intelligent. We think we're getting more Вот intelligent. сейчас мы немножко поумнели, как мы думаем. I prefer really to work with gravity, to open the gap between the two scaleni a little bit, to give more space for the nerve. То есть я предпочитаю работать с гравитацией. То есть я раскрываю вот это пространство между двумя лестничными мышцами, чтобы дать место нерву. And the nice thing Нервам. is to work with gravity. On Oleg, I would choose the right side. Я буду Turn on the right работать side. правой стороной. Вот поворачивайтесь на правую сторону, на правый бок. So, oh, come. So, when I come here, I try to enter with one finger. It's on you. I normally use my middle finger. I try to enter really the insertion point of the anterior scalene, and with the other hand, Я туда захожу пальцем, вы можете или указательным, либо средним. Я предпочитаю работать средним пальцем. Я захожу за переднюю лестничную мышцу. I also try to enter the muscular layers of the medial scalene. И я стараюсь зайти в подмышечные слои средней лестничной мышцы. And then I try to separate both a little bit, and then I wait with gravity until I feel a release of the connective tissue on the muscle layers Я and the пытаюсь fascia layers. определить, и я жду, пока сила Turn on the right. тяжести мне не освободит эти мышцы. Мышечные слои от фасциальных слоев. I try to enter here really into the deep. When I'm not sure, I ask Oleg for a deep breath. Я прошу вас сделать глубокий вдох. Ничего не видно, можно раздеть. Немножко стрипни. Yeah. So, really on the side. So, you go here really into the deep, Заходим сюда вот глубоко. and you ask him, when you are not sure, you ask for a deep breath. Yeah. Если вы не The уверены, tandem is coming. Okay. просите сделать глубокий Step one. вдох. Step 2, I go with the next fingers. I try to sense, okay, here's the plexi. I go behind the plexi, Вот теперь я захожу сзади за сплетение. and then I separate. That means I shift the anterior scalene ventral and the medial scalene posterior. И я провожу разделение. То есть я сдвигаю переднюю лестничную мышцу вентрально, а среднюю лестничную мышцу дорсально. Назад. And then I wait until I feel a little bit of a release. Maybe I do it with the index finger, then you can see it a little bit better. Yeah.
Yeah, I work with both hands. Вот, я работаю двумя руками. And I follow into the listening. Стол надо заказать. Вот is the second hand, what the left hand, your left hand. I do this. I open the space. Раскрываю пространство. Okay? I work with two hands, of course. This finger pulls the anterior scalene anterior, and here with this finger I pull the medial scalene posterior. То есть один палец тянет переднюю лестничную, а второй палец тянет среднюю лестничную мышцу в разные стороны. So, option number 1. Это первый вариант. I love to do it because I love to work with gravity. When you're not Мне so нравится так работать, потому что мне нравится работать с гравитацией. when you're not so happy to deal with gravity, Если вам не Another очень option? нравится такая работа, I come here, I come here. Okay. More or less the same thing but without gravity. more or less, вот. The same thing but without gravity. Ну это то же самое, только теперь мы не используем гравитацию. I try to sense where the anterior scalene is. When I'm not sure, I ask for a deep breath. Вот, Yeah, если here я it не comes. уверен, я пытаюсь I contact with one finger in direction of the anterior scalene. Пациента сделать глубокий вдох. The next finger here in direction of the medial scalene. Вот, и теперь этот палец идет сюда, в направлении средней лестничной мышцы. In between I have the brachial plexus. А вот между ними находится плечевое сплетение. Then I try to relax his shoulder. И я пытаюсь расслабить плечо. And then I open the gap for the brachial plexus. И я I do раскрываю this. пространство для плечевого сплетения. I balance, I wait until it releases. It works also, Я but it's not балансирую, я with жду, gravity, пока она okay? расслабится. It works also. it's not with gravity. Ну, и если мы не используем гравитацию, то все равно хорошо получается. I follow the listening. I follow. I follow. I follow. Yeah, here it starts to release. Okay. The goal is to separate a little bit both scalene, and it's not that you have the scalene and in between the plexi and then the scalene, it's full with connective tissue. We give a direction to the connective tissue that we create a little bit more freedom, a little bit more space for the nerve. Там ну, как бы нет таких Okay. отдельных совсем структур, когда вот отдельно мышцы, отдельно сплетение, потому что вот это все пространство заполнено соединительной тканью. И наша задача сделать так, чтобы там просто было больше возможностей для движения. Stay there, stay. And you can do it here without gravity and you can do it here with gravity. То есть вы можете это сделать, используя гравитацию или не используя гравитацию, так или так. But here it's more or less the same thing. I try to enter in direction of the anterior scalene. With the left hand I'm on the medial scalene and I shift the anterior scalene anterior, the median scalene posterior. Палец правой руки на передней лестничной мышце, а палец левой руки на средней лестничной мышце. And the nice thing is I can really work a little bit, you see, in a three-dimensional way here with the head. Ну вот здесь мне нравится то, что я могу работать в 3D. Right. Here we are. Okay. Good. You can choose if you use gravity or if you not use gravity, but the main thing is that you separate these 2 points a little bit so you can create less tension and you can create a little bit more space for the nerve. Okay? Вот, то есть самое главное здесь, чтобы мы могли вот это дело разделить, как бы разъединить, для того, чтобы создать там больше пространства. Okay. This work is very specific, but it's sometimes very, very helpful
for different problems Такая очень тонкая, for the people, точная техника. Вот, especially this иногда numbness она during the очень night and здорово all the things. помогает, особенно когда есть какие-то проблемы с кистью. Okay? Let's do it. Все, делаем. Перерыв будет через час. Он сказал, сейчас не будет перерыва. So, more or less the same technique, Примерно то же самое, but we make it a little bit more difficult. но сейчас будет немножко посложнее. We want to make a combination between the thing what where is the brachial plexus coming from, which vertebrae? Question to the Мы group. будем делать комбинацию сейчас между... и вопрос к вам. Откуда выходит это сплетение? От каких позвонков? C5, C6, C7. Okay. C5, C6, C7. Yeah. T1, C8, T1. Okay. The interesting things are for us is 1, 2, 3, 4, 5, 6, and 7. So we do more or less the same thing. Remember what we did yesterday? We make this translation of the vertebra. Вот, сейчас мы будем делать то же, что мы делали вчера. То есть будем делать вот этот сдвиг позвонка. So that means in side lying position I check C5, C6, C7, maybe T1, but the interesting ones are really C5, C6 and C7. Okay? То есть здесь я проверяю позвонки, я смотрю в положении лежа на боку C5, C6, C7, ну, можно и дальше, но интересны именно эти позвонки. And mostly one of these is a little bit more restricted. Let's say it's C5 or something. Ну и может быть, что один из них смещен или зажат. So, I'm with the thumb here on C5, Я ставлю большой палец сюда, spinous process. на остистый отросток. With the two fingers, I do more or less the same what I did before. А вот этими двумя пальцами я делаю примерно то же, что я делал раньше. I separate the anterior and the medial scalene, and Я in the same moment, разделяю переднюю и среднюю лестничные мышцы и одновременно I shift the spinous process a little bit anterior in a translation. я сдвигаю вот этот остистый отросток немножко вперед, в трансляцию. And I try to balance the vertebra here, the viscoelasticity of the vertebra, И with я стараюсь балансировать позвонки здесь, a release between the anterior and the medial scalene. чтобы освободить переднюю и среднюю лестничные мышцы. And the nice thing is you feel the gap open, and И mostly in the same moment you feel the viscoelasticity getting better here on the vertebra. И здесь, значит, мы их раскрываем, and more or less we feel the... When the gap open between the anterior and the median scalene, the Когда viscoelasticity of the vertebra is getting immediately better. И когда раскрывается вот это пространство между лестничными мышцами, мы чувствуем, что позвонок начинает лучше двигаться просто сразу. Okay? Do we have to choose the most rigid? First you check, Да. and then you try to find.
Demonstration, yes or no? Надо демонстрацию или не надо? Yes? Could you please repeat on this one? This guy. On human people or on the On the human people. on the skeleton? I check C5, C6, C7. То есть я проверяю C5, C6, C7. Maybe C6 is the most restricted one. Ну, допустим, шестерка будет самая зажатая. I place my hand on C6. Я кладу руку на остистый, вот на C6 и на остистый палец. I place my fingers like I did before on the anterior scalene, on the median scalene with the subclavian artery in between. Пальцы я ставлю так же, как я ставил перед этим, то есть на среднюю и переднюю лестничные мышцы. Then I open the gap between the anterior and the medial scalene. Вот это промежуток между лестничными мышцами. And in the same moment I shift a little bit, I lean a little bit against the barrier when I shift the spinous process anterior here. И одновременно с этим я сдвигаю остистый отросток вперед. Это когда? Нет. Вентрально. Ventral anterior, yeah. Вентрально. It's the same thing what we did yesterday. То же самое, что мы делали вчера. But now we make a combination. То есть это теперь комбинация. We want to work with the whole system. Потому что нам нужно работать со всей системой целиком. Somebody on the table? Кто-нибудь хочет на стол? For a short moment. Sitting. Сначала сидеть. Checking where it is. Left side. Okay, lay down on the left here. На левый бок. So, first you check the vertebra, you relax your head. Голову расслабьте и проверяем You позвонки. check it here. In her case, C5 is the one. It's a little bit sensitive also. So, relax your head. So, here with my thumb I'm on C5. Move a little bit like this. Okay. C5 и смотрю, где сплетение. With my two middle fingers, I'm here on the back for a short moment. На On the спину back. лягте, пожалуйста. Ненадолго. So, with my two middle fingers here, I'm on the anterior scalene. I'm on the medial scalene. То есть вот этими двумя пальцами я беру переднюю лестничную, Okay. среднюю лестничную. With the subclavian artery in between. А So, это on the left. подключительная артерия между ними. So. Here on C5, you relax your head. Relax your head. Голову расслабьте. Yeah. So, and then I separate the anterior and the medial scalene, and immediately I shift C5 a little bit forward. Мышцы, и одновременно я сдвигаю позвонок вперед. And then I go into the listening mode. И начинаю выслушивание. The difficult thing is here really to be focused on 3 points. Тут трудность в том, что нужно фокусироваться на 3 точках. And I follow. Yeah, now I feel the shift is going more and more from the vertebra. I can really shift it anterior. И теперь я чувствую, starts что to release. вот у позвонка появилась Yeah. свобода движения. Я могу его сдвинуть And I вперед. check it again. It's a little Проверяю bit еще better. раз. Yep. Combination between create space for the plexi fibers То есть and комбинация означает, что мы одновременно создаем пространство для волокон плечевого сплетения и mobilize the most restricted vertebra which is in connection with the plexi. мобилизуем самый зажатый позвонок, который связан с этим сплетением. Okay? Понятно? Try to check the most restricted vertebra, make a combination with the То есть проверьте opening of the позвонки. plexi, Найдите самый зажатый и сделайте комбинированную технику. and then it's time for the coffee break. А потом будет перерыв. Okay, but do it. Хорошо? Работаем. Okay, merci.
first question is the question of finishing tomorrow. Первый вопрос по поводу того, когда мы завтра заканчиваем. The problem is, or the problem was, that normally the last flight to Munich on Sunday is at around 5 o'clock, but they changed the flights. So in January, I think it's in January and February, so the flight starts at 4 o'clock. So I have То to есть leave. самолет раньше летал в 5, а сейчас вот январь-февраль он летает в 4. So I have to leave around 1:30 here. It's a question to the group if maybe when it's okay for you to start tomorrow at 8:30. Если завтра в 8:30 начать, как вы? I used to start at 7. Ну, я вообще-то привык в 7 начинать. In my office I work from 7 to 8 or from 7 to 7, so Ну, у себя там я работаю в кабинете с 7 до 8. it's on you. I'm also happy to come at 9 o'clock, but Можем и в 9 собраться. 8 это совсем рано. А если 8? Нет, 8, один день можно же. А кто хочет 8? А где вы живете от этой точки? it's more or less your time. No, because some people they want to come at 8, but other people simply cannot get here at 8. I think Меньше утром. who can come at 8:30? Who is able to come at 8:30? Хорошо, в 8:30 кто может приехать? 8:30. 8:30? 8:30. 8:30? Да я вообще No? It's okay. Wait. No, when we это даже. it makes no sense when people are not able to come at 8. When we start at 8:30, it's okay. Then we have time. Ну, кто может приехать в 8, приезжайте в 8, начнем в 8:30, и вы успеете. Then we have this half an hour. Don't worry. Ну, не волнуйтесь. 8:30, it's okay. 8:30. Because today we started 1 hour earlier. Maybe make 10-15 minutes longer today. It's not a big thing. And then Ну, то есть сегодня мы начали на час раньше, и мы еще можем где-то минут 15 дольше поработать. don't worry. Так что не волнуйтесь, все успеем. Everything's fine. Все нормально. So, the next point in your script is more or less the ligaments of the pleural dome. Следующая тема это у нас связки купола плевры. I want to make it a little bit later because I saw many people they get a little bit lost in tissue with this technique what we did before. Хочу это попозже рассмотреть, потому что я смотрю, что ну, народ уже начал теряться в тканях, где там и что находится. Where I should positioning my fingers if it's right when I on this place and so on. And when we work with the ligaments on the pleural dome, it's not so clear to feel. So we come back a little bit later to it. Связки купола плевры, их не так легко пропальпировать. It makes no sense to make things one to each other when it's a little bit cloudy, I would say. Вот, Okay? ну, то есть не надо как бы наслаивать, когда есть какая-то неясность, лучше двигаться постепенно. We do it after the lunch break, and now we go Это после обеда, а сейчас to classical structures in the shoulder, to the классика это плечо. to the ligaments here between the coracoid and the clavicular bone, and the, Вот эти связки, которые находятся между coracoid and the клавиатурным acromion. отростком и ключицей, The, акромион, yeah. и акромионом. The problem is in the, I don't know, when I started 30 years ago with physiotherapy, we had really problems on the ligament when we have these classical injuries, when people falling on their arm by AD deduction. Ну, 30 лет назад еще мы работали с этими связками физиотерапии, потому что у людей были такие травмы, когда они падали, и при ведении плеча получалась травма. Then you can have a rupture here of the ligaments. То есть здесь даже иногда происходили разрывы связок. Classical thing for, I don't know, football players when they catch the ball and fall down on the shoulder, or goalkeepers or something. Or Люди были так вот могли падать
Or mountain biker. Mountain biker is now the classical thing. Или те, которые на горных велосипедах вот это скачут, они тоже часто падают. But over the last 20-30 years, by Ну, за последние 20-30 лет many people are really sitting the whole day in front of the computer, появилось много людей, которые целыми днями сидят за компьютером, and this create also in the small ligaments some adhesion because of positioning. и у них возникают спайки в этих связках из-за того, что они вот целый день сидят в одной позе. And it's so funny, you at this time we see many people with adhesion in the small ligaments, and 30 years ago we have only the injuries on the ligaments, but Ну, mostly сейчас the мы injuries in the видим ligaments. массу людей, которые приходят с жалобами, и у них есть спайки в этих связках, а 30 лет назад проблема была только вот в травмах. But now it depends a little bit on the habits, on the postural habits. Но сейчас это больше зависит от постуральных привычек. Okay? So it makes sense to check it, Вот, то есть есть смысл проверить эти связки. because when we are not able to open the space for our vessels and our nerves, we have problems with our thoracic inlet-outlet. Потому что если мы не можем раскрыть это пространство нормально, а для того, чтобы дать возможность нормально функционировать нервам и сосудам кровеносным, вот мы получаем проблемы торакального входа и And выхода. sometimes we have to go really to the details here of the ligaments. Здесь нам нужно внимательно посмотреть на все детали. So, you see here, here. We call it conoid ligament, and the interesting thing on the conoid ligament, it's a little bit twisted. Вот эта конусовидная связка, коническая связка, она немножко как бы повернута. It's a medial one. Вот это вот коническая связка, коноид. Conoid ligament. Okay. Then we have the trapezoid ligament. Потом у нас есть трапециевидная связка. Both coming from the coracoid process and И они here on the clavicle bone, от клювовидного отростка ключица. and more or less from the tip of the coracoid process in direction to the acromion, То есть они идут как бы не напрямую к акромиону. we have the acromion clavicular ligament. Дальше между клювовидным отростком и акромионом у нас есть акромионно-ключичная связка. And when you damage all three of them, the clavicle bone come up. И если все эти три связки разрываются, то ключица вот так вот поднимается вверх. Then you can play on the clavicle bone like on a piano. Yeah. И тогда на ней можно играть, как на пианино. Okay. Then sometimes it makes sense, especially for sportive people, to make a surgery. Ну, и тогда в этом случае обычно делают операцию, одну, особенно если это спортсмены. With 82 it's not so necessary to make it, but with sportive people it's sometimes necessary to do it. Ну, для спортсменов это такая операция делалась. Because they get a little bit dangerous to create some arthrosis on the acromion-clavicular joints. Потому что если этого не делать, то тогда возрастает вероятность возникновения артроза в акромионно-ключичном суставе. So, and what we want to do now is we want to check the tension here on the ligaments. То есть теперь нам нужно проверить напряжение в этих связках. Okay? I need somebody on the table. Нужен на стол. You, without t-shirt? Так, без Yeah, of рубашки. course. Without t-shirt, yeah. Without trousers, И без штанов. without underwear. No. On the back. На спину. You. Let me check. Let's do it on the right side. So, first на правой стороне job будем is to работать. find the coracoid process. Maybe you come from this, huh? Итак, как мы находим клювовидный отросток? The coracoid, you have here the acromion, the coracoid process is it's a little Acromion у bit нас вот more здесь. located here medial. Он вот здесь, вот более или менее здесь, This is the медиально. coracoid process. Mostly sensitive because we have a lot of attention there. Ну, The как правило, muscles это чувствительная attached there. точка.
потому что там очень много напряжений. Which muscles are touching here on the coracoid process? Какая мышца там прикрепляется? Pectoralis minor Нет. and biceps and Бицепс? short tandem of the biceps. Coracobrachialis. Coracobrachialis, short tandem of the biceps, pectoralis minor. То есть 3 мышцы получается. Little Клювовидно-плечевая, The fascia. короткая Fascia of головка the deltoid. бицепса и Okay. малая грудная мышца. So, okay, so it's mostly a little bit sensitive. So, and then we И check. часто это место довольно чувствительно. Where is a pencil? So, coracoid process. Клювовидный отросток. So, one ligament, the conoid ligament, coming a little bit medial from the tip of the coracoid process and coming here to the clavicle bone. А вот одна связка, Okay. вот другая связка, они отсюда идут. No, the trapezoid ligament Вот should трапециевидная be, связка should be вот так painted. идет. Yeah. So, here we have coracoid process. Вот наш клювовидный отросток. So we have one ligament, the conoid ligament, which coming here. То есть одна связка коническая, она вот отсюда идет. It's a little bit twisted. И она немножко вот так заворачивается. We have the next ligament, Следующая связка, the trapezoid ligament, трапециевидная связка. which coming here more or less. Она вот сюда примерно приходит. And we have one which coming here to the acromion. И вот здесь у нас еще есть связка между ключицей и акромионом. So, what we want to do now is, Что нам сейчас Here's the нужно tip. сделать? of the coracoid process, we go a little bit medial, because remember, the insertion point of the conoid ligament, it's a little bit more medial, it's not on the tip. То есть от кончика Друзья. клювовидного отростка мы идем немножко медиально, потому что, видите, коническая связка и трапециевидная связка, они находятся немножко медиально. не And на I try кончике. to feel the density of the ligament, and И мы начинаем ощущать плотность связки. and in his case it's a little bit painful, the conoid ligament. И вот у него коническая связка немножко болезненная. I check the trapezoid ligament. Wow, it's really painful. Вот, действительно болезненная. And I check the coracoacromial ligament, which more or less easy. In his case, Клювовидно-акромиальная связка, она... the trapezoid ligament, Which is acromion клавикула? coracoacromial ligament. Клювовидно-акромионная связка, вот она у него And чувствительная. in his case, here, the trapezoid ligament, it's the interesting one. Вот у него трапециевидная связка интересная. So, I go with the thumbs into the ligament, I stretch the ligament a little bit in a longitudinal way, and есть then я- I follow the listening. Становлюсь на эту связку и начинаю ее растягивать и следую за выслушиванием. Here it is. And then I wait. And the main thing, I follow it in a three-dimensional way. То есть и я следую за ней в Because трехмерном mostly it's виде. a little bit twisted. The fibers are a little bit twisted of the ligament. И я вижу, что она тоже немножко завернута. Like we saw it in the video yesterday. Как мы вчера видели на видео. Yeah, now it starts a little bit to open, a little bit to release. Я начинаю немножко раскрывать вот это место. Yep. Check again. It's a little bit better. Смотрим. Yep. There's a little bit to do on the conoid ligament here. Yep. Check it. Do it. Well, you love it.
Ему нравится. And this is sometimes painful because you have so many receptors. You have mechanoreceptors on the ligament and you have some nociceptors on the ligament. Но здесь иногда бывает болезненно, потому что там очень много механорецепторов и много ноцицепторов. But the nice thing on the small ligaments, they react so quick. Not Но like an здорово artery, то с этими 15-20 маленькими связками, seconds. что они очень быстро реагируют. And maybe you see it here on when he's lying here. Вот, может быть, видно, когда он вот так лежит. You see it here? Это теперь лучше. The release. Left, Yeah. Here, much more tension. And I think you can feel it when I do this. A little bit different, okay? Можешь почувствовать, что по-разному ощущается. Only by releasing 2 ligaments. Sorry? Only the effect is by releasing 2 ligaments. То есть, ну и вот чего мы добились, когда освободили come to две sitting. связки. Yeah, also this looks a little bit relaxed than this. Okay, this is a little bit shorter than Сейчас this. вот правая сторона более расслаблена, чем левая. Yeah. Yeah, this looks a little bit longer than this. It's not a big thing, but this is a little bit more relaxed. Okay, you will on everybody from us because of working the whole day in this position. I promised Вот мы you. все, кто целый день работает в таком положении, у всех You есть find on проблемы everybody from us some problems on these ligaments. I have на it этих also. связках. Okay? Понятно? Try to find it Ну что, and try все to release. связки. It's good for your colleagues. С последними градусами от приведения плеча, то тоже эти связки могут быть замешаны. Makes sense to check them. Вот, поэтому их нужно смотреть, проверять. So, И это самое. И потом еще у меня массажист пришел. И мне весь So, ганглий расшевелил, так как будто... please have a look here. Смотрим сюда. So, I think you know this mechanical thing. When you lift up the arm, the clavicle bone should rotate. You can do it on yourself. When you lift Когда мы up your поднимаем arm, руку вверх, the ключица clavicle должна bone must rotate. проворачиваться. Okay? I think that this is not new for you. Вот So. это, наверное, для вас не новость. For me, the coracoacromial ligament, which is here, Для меня вот эта клювовидно-окременная связка, которая вот здесь проходит, it's mostly, I would say, this one, which is a little bit involved when we cannot really raise the arm up to the antegree position. то есть она тоже задействована тогда, когда мы не можем поднять руку вверх до конца. So, what we want to do now is we want to Сейчас что Hold. нам нужно? the scapula here a little bit forward when we come from posterior here. Нам нужно зайти вот так сзади, подвинуть лопатку немножко вперед, And then we move the arm, и потом мы двигаем руку, like we do this, вот так. and then we hold the coracoid a little bit in towards anterior, and И so мы the clavicle удерживаем bone must клавиатуру rotate, немножко вот так впереди. and we get an opening of the ligaments of all three. Who must rotate? The humerus. The clavicle bone must И rotate. ключица должна провернуться, и тогда мы создаем здесь пространство, и мы можем освободить эту связку. Okay? Хорошо? I fix the scapula anterior То есть мы фиксируем лопатку в направлении вперед, in direction of the fossa suprascapularis. в направлении надлопаточной ямки. So I fix the coracoid also a little bit here. То
То есть я здесь, получается, немножко From фиксирую posterior. клювовидный отросток. And by moving passively the arm И я двигаю руку пассивно in an ADD elevation, ADD direction and elevation, в отведение, в приведение, Yes, как сказать, и поднимание. the clavicle bone must rotate a little bit. Приведение. И deduction. Приведение. Аддукция. ABD. Yeah? ABD and elevation. ADD? А, ABD? Yeah. В абдукцию, в отведение тогда. Okay? So, somebody on the table? На стол кто-то придет? You. So, I need a little. No, it's okay. So, you see here the spina. You can feel the spina more or less, and I'm really here on top of the spina, and I'm hold the shoulder blade a little bit in the Здесь anterior мы можем direction. почувствовать ось лопатки. Я вот удерживаю его с этой стороны. So, I'm here. I'm fixing the shoulder blade a little bit anterior, so I То есть я fix фиксирую also the лопатку в coracoid process a направлении little bit anterior. немножко вперед, и таким образом клювовидный отросток тоже выдвигается вперед. And then I start to move the arm. И я начинаю двигать рукой. Yeah, here I feel the first tension. Здесь возникает In some напряжение. clients, you are only able to do it like this. У некоторых клиентов рука вот так дальше не поднимается. So you have to wait. Now the clavicle bone starts to rotate, Теперь ключица начинает вращаться. and you open the space between the coracoid and the clavicle bone. И мы раскрываем пространство между клювовидным отростком и ключицей. Yeah. In her case, it's not a big problem. Вот, у нее тут большой проблемы нет. She's young. Она еще молодая. Yeah. The goal is to fix the coracoid a little bit in an anterior direction by helping us with the shoulder blade, and to move the bone so that the clavicle bone really starts to rotate. I move here anterior. When I move the arm, the clavicle bone must rotate, and I open the space here. И за счет вращения плечевой кости мы вызываем вращение ключицы и таким образом создаем здесь пространство, чтобы могла освободиться связка. Okay? Клювовидно-акромионная. Ага. Сколько раз отводили? How many times do we do it? Until you feel the release. Пока не почувствуете расслабление. When you have clients, some clients are only able to raise the arm like this. Ну, некоторые люди, например, клиенты, они могут только руку вот так поднять, и все, дальше она у них не поднимается. Then I go to the barrier, I go to the end point. То есть я дохожу до барьера, дохожу до конечной точки. Do we have somebody with shoulder problems here? У кого-то есть проблемы с плечом? Okay, one of the ladies? Yeah? У кого? Да? У всех дам? Okay, one of the ladies. Иди сюда. So, which shoulder? Right one? Right one, yeah. Yeah. Here you see it starts to get it a little bit difficult. Вот здесь немножко трудно идет движение, Here it's easier. здесь легче. Okay. On the back. Хорошо, на спину. Okay. So, I go. And here I feel the first barrier. И вот здесь вот я нахожу первый барьер. Okay? I feel it's give me some resistance. So I wait. Вот. And then I start with the listening mode.
Then I start into the listening mode. Я начинаю выслушивание, то есть исследую. I follow, I follow, I follow, Следую. I follow. Okay. I follow. I follow. Here it stops. I go back one step. Иду на шаг назад. I was too fast. Я слишком быстро пошел. Wait. And sometimes I have to modify a little bit. Иногда нужно немножко модифицировать движение. Yeah, it's better. I follow, I follow, I follow, I follow. Yeah. Okay. Check again. Yeah. Come to sitting position. 2-3 times. We check the shoulder again. Oh, it's a little bit easier. There's something to do. Стало немножко легче. Here also, yeah, I feel this. What we do later, but it's a little bit easier. Okay? Немножко легче. Yo. Yo. Try to feel when the first barrier comes, and then you try to listening. And you have to modify your angle a little bit with the arm. Okay? Ну, то есть начинаем выслушивание, и когда начинается выслушивание, ткани начинают двигаться, вы немножко меняете угол, следуя за движением тканей. Of course, you open the ligament, you open the anterior part of the capsula of the shoulder and all the things. Okay? Ну и, конечно, при этом вы открываете еще переднюю часть капсулы плечевого сустава и передние связки. Okay. Do it. Хорошо? Делаем.